మామూలుగా చదవాలి అంతే, వాళ్ళకి వినపాలన్నా స్టూడెంట్, అది కూడా ఇది కావాలన్నా ఆడియో పోవాలన్నా. ఓకే. ది ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబస్షన్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ now let us discuss the some okay. Now let us okay. Now let us discuss the some important questions in the thermodynamics chapter. So now I will discuss the one by one. The enthalpy of combustion of the liquid benzene is minus 3250 kilojoules when the enthalpy of the enthalpy of combustion of the liquid benzene is minus 3250 kilojoules when 0.39 grams of the benzene is burnt in excess of the oxygen in open vessel. What is the amount of the heat liberated? So here enthalpy of combustion of the 1 mole of the benzene is given. Now we have to calculate the amount of the heat liberated when 0.39 grams of the benzene burns. So now I am representing the solution. Therefore for 79 grams of the benzene, yes. Question number 1, for 78 grams of the benzene, the heat liberated is 3250 kilojoules. 350 kilojoules. Therefore for 0.39 grams of the benzene heat liberated is. So in the problem they have given that amount of the heat liberated for the burning of 78 grams. We have to calculate the amount of the heat liberated for 0.39 grams. Therefore the solution is 3250 upon 78 into 0.39. So answer is 16.25 kilojoules. Answer is B. సరిపోద్దండి, సరిపోతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. స్క్రోల్ చేస్తారు మా కాదు, స్క్రోలింగ్. నేను చేసుకుంటాను అయితే మీరు అక్కడ ఉండండి, మీరు ఆడే ఉండండి, నేను చేసుకుంటాను. ఓకే, వద్దులే, అవసరం లేదులేండి. ఎస్, ఓకే. వినిపిస్తున్నా?